Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So this, as I was saying, this is the book which I'm basically going to refer to some of the parts because there are some good pictures over here, which will help you to, which will help me to explain the whole fact with it. I'm right now basically getting into this scenarios. So with this respect, so what I'm looking for, so as we had discussed last day, so if this is the space, so this is a whole allocated space in your primary memory, right? And if these are the spaces which are allocated for your variables, and this is another space which is allocated for my pointer variables, that is a pointer of p. So if I actually have if this is a variable with this thing, then pointer of pointer of p basically refers to this location, address location, right? So with respect to this thing, um, let's get into this part. So I have got an array which is an integer application, right? So integer 18, this which you can basically define, and this is basically, it defines a block of this sort of thing. So it starts with A0 and it ends with A9 because I have basically allocated with the A10. So it starts from 0 to n minus 1, where n is the size which is declared for my array. And I'm considering that this space contains only integer numbers. Now, the AI is basically the ith element of the array. If one starts to basically go beyond that array, then there will be an error which will be having that it will be a you will get a will come to an error, something like segmentation fault. But this is not a logical, this is not a syntactical error. This error will only come across when you will be running the program, right? So to actually access this thing, then I require a pointer of an array. So I'm saying this to be a PA. So PA will right now, if I give an ampersand of A0, then PA will contain the address of A0 only. PA will contain the address of A0. And the assignment of this thing will be basically the PA being this when this application, and then if I want to go if I want to basically by access the array, then I'll be working with pointer of PA plus 1. This is basically what I say to be a pointer arithmetic. PA plus 1 is basically pointer arithmetic. When I give a PA plus 1, what happens is that PA, let's say for integer being an 8-byte system, whenever I see that, so it will be a location, it will be 8 bytes. So the number, it will be a long int, whatever it is. Immediately, if I give a 1, what happens is that the equivalent number of 8-bit number will be added to PA, which will then allocate, which will then actually basically help me to, which will then basically point it to this location. So pointer PA plus 1 will allocate, will be pointing it to this location. Pointer PA will be location this one, PA plus 1 this one, PA plus 2. So in this way, one can basically access this whole array. Obviously, the problem is that since I will not be able to do, since if I pass this whole array but there is no indication of there will be no indication of what is the length of the array. Another parameter has to be passed which will tell me what is the length of my array. That will actually help me out. So PA will be pointing over here, PA plus 1 will be over here, PA plus 2 over here. So as I was saying, plus 1 means it will be adding 8 bytes. So if it is a float one, if it's a float, if my array contains a float, say if my array is basically a float A, what will happen that PA plus 1, when it will be added, that 1 will be basically adding with 16 bytes. So my plus 1 means that it will be basically the increase of my size of my whatever data type my array is basically holding up. Okay, so this if this actually basically starts off with, so let's take for example, if I actually start off with a small program, uh,
So somebody will actually come in. So let's take for example motion include stdio.h. So let's take for example hash define x equals to say let's take 25. Okay, so I'm defining in a matter a maximum value. So let's take for example integer sorry so when I'm defining a macro with a variable of max of 25, then what will happen is that immediately based on the this when it will be compiled, my max will be replaced with the value of 25, and then my array will be created of 25. Okay, so for point of loop is equal to 0, loop is then max. So right now, let's take for example, I want to have integer pointed of the array. Zero. Now I want to print this whole. I want to print this whole array in another say function. Okay, so print
looks like. So got it. So this is what my output will look like. Okay, now one thing you can see is basically I'm actually this max being a monarchy, this being a monarchy macro. This is actually also basically you can think of it as something like a global variable. So if I see that my max is basically is same throughout my this stuff, then I don't require to basically pass this thing over here also. So this is being seen because my macro is basically my same stuff. Okay. In question. Hello. Sir, when you give there that P of array equal to ampersand I array, sir, there the address will not be copied. P array will contain the address. Look, P array. This is my P array. P array will actually basically contain the address of this location. It will not contain the value of this thing. It will contain the address location of this value. It will contain the location of this thing. Okay, so it's basically a long int. It will give you a long int. Okay, so the address location will be kept over here. So what is happening over here? Over this part, the address location is being increased by the size of the int over here. Since my array, since my pointer variable is an integer type, this loop, whatever the value, it will be basically multiplied by. So P0, what will P0? P contains my address of this thing. So P contains this thing. So what is PA2? PA plus 2. So this is plus 2 into size of int. So I can even say something like this also. Printf. %d, comma, p plus loop multiplied by size of int. This one will be basically, so this is not a pointer variable. So let's see what happens over here. Sir. Understand. Yes. Sir, ওই স্টার লুপ স্টার সাইজ অফ ইন্টের ফাংশনটা একবার একটু এক্সপ্লেইন করে দিতে হবে একটু। কোনটা? এই যখন আমরা লাইন নাম্বার বল, লাইন নাম্বার 10 প্রিন্টএফ যে লুপ স্টার সাইজ ওই ফাংশনটা মানে কি হচ্ছে একবার একটু বলতে হবে না একবার? দাঁড়া, এটা আমি যদি if I actually basically see this mathematics, see PA will contain my A0. What does PA1 plus 1 means? It will means that PA plus size of int. This one will PA plus 2 into size of int.
Okay, let's go to this sort of this one will actually see it at the board here. So this increments by 10. Right? So this increments by 1. But what does 1 mean? If pointer IP is basically an integer array, plus 1, it means that increases by 1 byte. 1 byte of, not 1 byte, that is the size of the int. Okay, why is that? Array, if you see this array, this one will contain 8 bytes. Okay, after the 9th byte, then this one will actually basically A1 will occur. So if I give A0 plus 1, what will happen is that A0 plus this whole byte, it will be added and it will be pointing to this one then. Okay, so this is what it actually means. So it again to off mathematics. Okay. Let's say another, I'll take up another problem. So this is char array. Okay. So this is C. This is C. 5. So I am printing my C over here. So this one will be a char array. Char pointer. So this one will look like. So line 20 te ekta C hobe. Oh, sorry. Thanks. I've got something like this. Okay. Okay. Let's play a little games right now. Okay. So today I'll basically start off with something called like string array. Okay. So string array looks like basically it's basically a string is basically what you is a character array with this last last cell containing this sort of an element. Okay, so this is the difference between basically a string array. So this is a string array ends with
So this is something which you have to know. So the difference between a character array and a string array is that a character array all the 0 to 24, all the cells will contain a character. Okay, so that is a character array. But if I'm talking of a string is again a character array, but my 24th cell will contain a /0. Okay, so that's the basic rule. Number two is that when I'm going to scanf, I'm going to do it with a percentage of s. So percentage of s basically means that I'm basically taking in a character array. Third, a character array does not allow you to basically enter spaces. So if I've got hello world, so the only if my hello world is basically less than, so you can actually basically have a look. Let's take for example, let's see if I do not want to something like this. Printf. So percentages C array. Okay. Sorry. So if I give a hello world, so if you see between hello world there is a space. If I print it on this, only basically hello is going to come. So a space will not be considered. You do not have a space. Okay. So with a character array, with a string array, you do not have a space. Well, one can basically work it around with the help of basically this command. Yeah, this thing you can actually do. One can do with this part. So get line takes an entire line. So you can basically what will happen is if you do this thing, then one can basically read it, read the whole line only. It takes in spaces also, but there is a slight problem over here. It takes in a pointer to a pointer over here. Then the total size it takes, and it's a file stream. So file stream over here, it can read. You can have it directly from a file only. And Linux, this is only for Linux. Please note that for a Linux, everything is a file. Since everything is a file, everything is a file. So your input is also file. So if I give a stdin, a file being a stdin, so stdin is a specific file which reads in. It's a specific file which reads in data from directly from your keyboard. Parallel to something like std out, there is something also called std out also. Std out will actually print you directly to the what do you say, to your terminal. So that this is basically the difference between getLine and this function which I'm using, scanf. Okay, so let's try to basically see that how do I actually print my screen over here. Now for this thing, loop is equal to 0. I will be basically printing it while pointer of p plus loop is not equals to /0.
Now this I'm actually only just printing a character. Loop. And then what I can do is basically loop plus plus. So this does the same thing. So this does the same stuff. Okay. Any question till here? Sir, so end of file EOF, the same thing. Come again. Sir, again? we use the function. Sir, sometimes we use the function in the error that end of file. Yeah. Sir, that means for that end of file also assume that it is slash and in space /0. No, 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 no. When I'm giving a scanf %c, okay, it reads your data from your terminal only. Okay, it goes on reading till it does not find a space. Space. Okay, or the array does not get filled up. So this is another example. I can actually, there is another example. Let's take, for example, 10. Some sort of a 10. And I basically read this data. Okay, so a dot out. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Sorry. Okay, see, this is an array. So mine is maximum of 10, right? So there is a certain problem which I'm actually coming on. So there is a code dump. Okay, so over here, if I actually just only just print this part, then you can actually see what's going to happen. Come again. Scan. Where is the code dump coming up? Okay, so it's this one is not ticking. So you see, if because I'm basically allowing it to taking mode of data for this mode 10. Okay, so what is happening? It tries to basically go beyond that array, but it cannot actually basically save that data over here. It cannot scan it and put it into the array. That is one of the reasons is that over here only this problem is actually coming over here only. Okay, so if I try to basically keep when I take in data which is beyond the size of my array, then you will face these sorts of problems. So technically what we actually do, we take in a huge data value. So this is 1024, a standard one. Okay, so this, so one if you see some literatures, you will see that this max is also basically referred to as a buffer also. Okay, so if you try to basically take in data beyond what my array is, basically, this is something which is going to basically come out. Now, this is for Linux. Some other machines will actually basically you will have some other problems. Okay. Any other question?
So if I actually do this thing, then this is going to work out. Maybe this. So this works. Okay, so percentages works. So even if this one will also work. Okay. Any questions? Hello. Yes, sir. Is there any question till here? Is there any question here? One can actually have also a look at some of the string functions. So man string.h. If you see this thing, so these are the strong copies. Some these are quite important. So this is string cat. Okay, this concatenates two strings together. This is compares two strings together. There is copies string. It copies this data into this data. Okay, so int so again I take it basically character pointer p. So this is basically my int length equals to 0. Then I'll be having my loop equals to 0. Then while pointer of p plus loop is not equals to slash 0 then I'll be having Length plus plus and loop plus plus. yeah. Length plus plus and loop plus plus. Okay. One can even write this whole thing something like this also. Can you tell me what will be the structure if I want to write it in a ternary loop with a ternary function? Can anybody tell me working with a ternary function? So this can be one of your assignments. The length equals star p plus loop not equals to slash 0 question mark. The true will be length plus 1 semicolon
length plus 0. So I'll give this one will be one assignment. Here. If I can manage it over here also. Sorry. So there will be a loop plus plus in that Hmm. while. Which one? Do I require it if- actually? Yeah. Do I Oh require yeah. it? Okay. Sorry. Didn't see that. Can anybody tell me that what I've actually done over here? So you have just included the loop plus plus inside that function only. Okay, sorry. So I'll be returning a length over here. So I'll just oh, sorry. Okay. Can you tell me what I've done actually? Oh yeah. Okay, let's say one function. Okay, will this give me the same thing? Let's see what this gives me. So it will be one less. So, can anybody tell me what is happening? So it starts reading from value of E the only. কি একমাত্রই তোরা দুজনেই কি বেসিক্যালি ক্লাস করছিস আর কি কোনো ক্লাসে আর কেউ নেই Sir, নালে plus এবার আমি plus র্যান্ডমলি loop. জিজ্ঞেস করা র্যান্ডমলি আমি জিজ্ঞেস করবো যে কে কি একজনকে বল জাস্ট র্যান্ডমলি জিজ্ঞেস করবো দু তিনজনই শুধু আমি কথা শুনতে পারি ক্লাসে অন্য কেউ বল কি হচ্ছে happening. What's the difference between the line number 27, 28 and 30 and 31? চল আমি র্যান্ডমলি জিজ্ঞেস করি
Sanchita, তুই বল। Sanchita, you tell me what's happening. Sanchita? Sanchita? Very good. অন করে দিয়ে ঘুমোতে বাড়ি চলে গেছে। সৌপ্তিক, তুই বল। স্যার যখন প্লাস প্লাস লুপটা দেওয়া হচ্ছে তখন শুরুতে মানে ফার্স্ট টাইম যখন লুপটা অপারেট করছে তখন p+1 হচ্ছে, সেকেন্ড টাইম p+2 হচ্ছে, কিন্তু যখন লুপ প্লাস প্লাসটা ইউজ করা হচ্ছে তখন ফার্স্টে p+0 তারপরে p+1 কাউন্ট করা হচ্ছে, তাই একটা কম আসছে। আরেকটু ঠিক করে বল। বলেছিস সেটা ঠিকই বলেছিস, আরেকটু ঠিক করে বল। স্যার এটা মানে প্লাস প্লাস লুপটা প্রিফিক্স অপারেটর, তাই আগে অপারেশনটা হয়ে গিয়ে মানে আগে অ্যাডিশনটা হয়ে গিয়ে তারপরে এক্সিকিউট হচ্ছে লুপটা। সো প্রথম যে 30 লাইন নাম্বার 30 এর জন্য কি লুপ উইল বি বেসিক্যালি p+1, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, p+1 হচ্ছে। ওকে, আমাকে এখন এরকম র্যান্ডমলি জিজ্ঞেস করতে হবে, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তোরা জানতে পারছিস কিনা জানতে নেই। Okay, so this is basically the same function as string length যেটা কাজ করি আমরা। String length, if you actually basically give you a string length, so man, স্যার হ্যাঁ স্যার একটু ওই কোডটাতে একটু যান। কোথায় গেল কোডটা আমার? বল স্যার ইন লাইন নাম্বার 22 লাইন নাম্বার 22। ওকে, হ্যাঁ স্যার পয়েন্টার ভ্যারিয়েবলটাকে ক্যারেক্টার হিসেবে কেন ডিফাইন করা হয়েছে? কারণ পয়েন্টার তো লোকেশন ভ্যালুটাকে স্টোরেজ করে রাখছে, তাহলে স্যার এটা তো লং ডাবল বা ইন্টিজার হওয়া উচিত ছিল। না 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 না, এইটা যেটা হচ্ছে, এই দেখ, এটা আবার তো করে বলছি, দেখ এইটাকে ছবিটাতে দেখ, ঠিক আছে? এ আর বি, ইফ ইউ রিমেম্বার লাস্ট ডেজ প্রোগ্রাম, ওকে, সো এ আর বি হচ্ছে গিয়ে এই দুটো হচ্ছে গিয়ে আমার দুটো ভেরিয়েবল, ঠিক আছে? পয়েন্ট পি ওয়াই, পয়েন্টার পি ওয়াই কন্টেন্স দি লোকেশন অ্যাড্রেস, মানে আমি তোর ব্যাড and I'm keeping the address of your house. Once I know the address of your house, my on myself only, by myself, I can basically access you easily. Okay, so it is when it is a pointer, it contains a location address. Yes, I agree to it that your the data type of your pointer variable is long int. Data type, ঠিক আছে? The data type, when you try to print the address, that will be a long int. But px, it means that this location will contain the address of a location, this px will contain the location of an address of a variable which is an integer data type. Since a is an integer data type, so px will contain, and this is also integer pointer px, তাই তো? এই দেখ, integer pointer px. So px will contain the location address of a certain place which is an integer type, which contains an integer. Look, আমি যখন when I'm basically accessing this function point px and py, px does not know whether it is basically a or a b. That it does not know.
It only knows that this is the address, but if px contains the address. When I want to print the address, then I have to use a long int. But the address itself is basically, it denotes a location which contains an integer data type. Similarly, over here, this address contains the location of some place which contains a character. Eta kintu mane, do not say that this is an array. আমি কিন্তু when I'm saying a character pointer p, this is not an array. This is just a location. Let's take for example, আমি একটা very simple একটা example দিচ্ছি। তুই যদি মানে তোকে যদি, if I give you the address of Jadavpur University, right, then you can come into the Jadavpur University and you can access all the departments and every place, you can go to every place, right? So the pointer p is something like that. So it gives you an address which helps you to basically associate it with which character pointer p as it gives an address to a location which is a pointer p, which is a which contains the location of a location which contains a character. Now, if I know from beforehand that my pointer p is basically a array of it's an array, then I can actually traverse it. যতক্ষণ পর্যন্ত ট্রাভার্স করব যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এই যেটা না পাবো ততক্ষণ পর্যন্ত বেসিক্যালি আমি অ্যাক্সেস আই গো অন অ্যাক্সেসিং ইট। Okay, so that is the objective of the character pointer p. So it will just a location of which contains the character. If that location happens to be a array, then I can do this stuff. If that location does not happen to be an array, then I won't be able to do this stuff. তখন আমার প্রথমেই আমাকে এরর দিয়ে দেবে একটা, তখনই আমাকে প্রথমে এরর দিয়ে দেবে। ঠিক আছে, let's take for example, if I give us something like a character, let's say আমি এরকম একটা কিছু দিচ্ছি, character c is equal to say a. Okay, so this is a variable. Now if I want to say this stuff, এটাকে যদি আমি একটু ইস্যু করি, ampersand of c, কাজ করবে? কাজ করা তো উচিত, it should work, right? Because it's a character pointer, right? And let's see what happens. স্যার ওটাতে লং ইন্টিজার লং ডাবল টাইপ লাগবে না? কেন লং ডাবল টাইপ লাগবে? আমার তো বেসিক্যালি অ্যাড্রেস রিটার্ন করছে যে। আচ্ছা আমি ধরে নিই যে বেসিক্যালি তো এটা দিচ্ছি, যদি পি অ্যারে যদি দিই, পি অ্যারে ইজ ইকুয়াল টু ampersand of c, এটা যদি দিই, আর আমি এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে গিয়ে পি অ্যারে পাঠাচ্ছি, ঠিক আছে? তোদের বক্তব্যটা কি ছিল আরেকবার বল, ক্যান ইউ জাস্ট রিপিট হোয়াট ইউ জাস্ট সেড? স্যার আমি বলছিলাম যে আমরা পয়েন্টারকে যখন ডিফাইন করছি মানে ইন লাইন নাম্বার 22, তাহলে স্যার ওটাকে ক্যারেক্টার পয়েন্টার কেন ডিফাইন করা হচ্ছে? মানে আমি কারণ আমি যখন when I am trying to basically pass, আমি যখন আমি একটা অ্যাড্রেস পাস করছি, অ্যাড্রেসটা কি অ্যাড্রেসটা হচ্ছে কি একটা ভেরিয়েবল, যেই ভেরিয়েবলটাকে আমার যেটার মধ্যে থাকে হচ্ছে একটা লোকেশন, যেই লোকেশনটাতে একটা ক্যারেক্টার ভেরিয়েবল থাকে। আমি আরেকটা জিনিস বলছি, আর লেটস টেক ফর এক্সাম্পল একটা জিনিস বলছি, ধরে নে তুই ধরে নে একটা জু ধর, ঠিক আছে? জু ধর একটা,
আরেকটা ধরে নিই যে বেসিক্যালি একটা প্রিজন ধর, জু আর প্রিজন, ঠিক আছে? যে প্রিজনে কি থাকবে, প্রিজনে হচ্ছে কি তোর মানুষরা থাকে, আর জুতে কি থাকে, কতগুলো জন্তু জানোয়ার থাকে। কিন্তু দুটোর মধ্যে কমন কি জিনিস, দুটোর মধ্যে দ্য কমন থিং ইজ দ্যাট বেসিক্যালি দি কন্টেন দি কন্টেন কেজেস। Okay, so when I pass a zoo, then what am I actually pointing at? I'm pointing at to a location which contains living beings, right? Either to a zoo or to the prison, it contains living beings. But আমি যখন বেসিক্যালি ট্রাভার্স করতে থাকবো, একটার মধ্যে অ্যানিমেল থাকবে, আরেকটার মধ্যে হিউম্যান বিং থাকবে। ঠিক আছে, কিন্তু আমার অ্যাড্রেসটা কি? দ্য অ্যাড্রেস ইজ বেসিক্যালি ইট ক্যান বি আইদার আ জু অর ইট ক্যান বি আ বেসিক্যালি ইয়োর ইট ক্যান বি আ প্রিজন। এবার অ্যাড্রেসটা হচ্ছে কি আমার কাছে একটা লোকেশন, ইটস আ লোকেশন। এবার লোকেশনটা যে ডেটা টাইপ কি সেটা আমার ইন্টারেস্ট নেই। লোকেশনটা যে ডেটা টাইপ কি আছে সেটা আমি ইন্টারেস্ট নেই। আই এম নট ইন্টারেস্টেড যে কোনটা লোকেশনটা আমার মানে আর কি দিল্লি জু বলছে নাকি কলকাতা জু বলছে, দ্যাট আই এম নট ইন্টারেস্টেড। নট আই এম ইন্টারেস্টেড যে বেসিক্যালি ওটা কি তোমার ওটা মানে আই এম নট ইন্টারেস্টেড। সো কিন্তু আমি যখন সিস্টেমকে দিয়ে দেবো, ও কি করবে, ওই অ্যাড্রেসটা রিড করে চলে যাবে, ওর কাজ হচ্ছে চলে যাও। ইট has got nothing to do with it ওটার মধ্যে কি রকম ডেটা টাইপ আছে, কি রকম ডেটা টাইপটা আই এম নট ইন্টারেস্টেড। স্যার আমরা যখন মানে ফাংশনটা কল করছি মানে লাইন নাম্বার 48 এ প্রিন্ট অ্যারে ইউজিং পয়েন্টার্স, গ্রিক জু যদি হয় তাহলে গ্রিক ক্যারেক্টারসে লেখা থাকবে, দ্যাট আই এম নট ইন্টারেস্টেড। ওটা বেসিক্যালি কি রকম থাকবে। সো আই এম নট ইন্টারেস্টেড ইন দ্য ডেটা টাইপ অফ ইয়োর পয়েন্টার। I'm interested in what sort of data, the location which it has, in what sort of data type it is pointing to. ওটাকে একটা প্রিজনকে পয়েন্ট করছে নাকি একটা বেসিক্যালি জুকে পয়েন্ট করছে? স্যার স্যার তার মানে যদি ইন্টের কোন একটা ইন্ট ভ্যালু যদি লোকেশন বের করতে হয় তখন ওটা ইন্টের পয়েন্টারটা হবে, তাই তো? ইয়েস। আর স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল, একটা আমাকে একটা জিনিস যে স্টার ভ্যালু আর স্টার দিয়ে যেটা আর অ্যাম্পারস্যান্ড দিয়ে যেটা, কোনটা এল ভ্যালু স্টোর করে আর কোনটা আর ভ্যালু স্টোর করে? বুঝলাম না। মানে ও আচ্ছা, এল ভ্যালু হচ্ছে কি তোমার বেসিক্যালি পয়েন্টারটা, কোনটা স্টারটা না অ্যাম্পারস্যান্ড? স্টারটা হচ্ছে এল ভ্যালু আর অ্যাম্পারস্যান্ড হচ্ছে আর ভ্যালু। ঠিক আছে স্যার। স্যার ইয়েস স্যার লাইন নাম্বার 48 এ আমরা যখন ফাংশনটাকে কল করছি, হ্যাঁ, তখন তার আর্গুমেন্ট দেওয়া আছে যেটা পি অ্যারে, মানে ওটাতে হচ্ছে লোকেশন অফ দ্যাট অ্যারে, লোকেশন অফ দি ফার্স্ট ভেরিয়েবল। হ্যাঁ। আর স্যার যখন মানে অ্যাকচুয়াল ফাংশনটা যখন ডিফাইন করা হচ্ছে তখন ডেফিনেশনে দেওয়া হচ্ছে যে মানে ক্যারেক্টার টাইপ দিয়ে তারপরে পয়েন্টার নেমটা দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে স্যার ফাংশনটা কলিং এ কিভাবে আসছে? মানে এখানে দেখছি একটা লং ডাবল টাইপ ডেটা। আচ্ছা ঠিক আছে এটা ছোট একটা এক্সাম্পল নেওয়া যাক, ছোট এক্সাম্পল নেওয়া যাক। এটাই ধর করছি, ঠিক আছে? আমি এটা প্রিন্ট করছি না, আচ্ছা প্রিন্টও ধর করি। যদি আমি ধর এটাকে নিচ্ছি হচ্ছে কি ধর 4 নিচ্ছি, ঠিক আছে? 4 মানে কি হচ্ছে বেসিক্যালি আমি কিপিং এইটার লোকেশনটা আসছে, এইটার লোকেশন আছে না, সরি এটার লোকেশন আসছে, তাই তো? এটার লোকেশন আসছে। তাহলে কি হবে তো দেখা যাক তো কি হয়। স্যার স্যার A B C D E F G H I J A B C D E F G H I J। দেখ এটা এখান থেকে প্রিন্ট করছে, দেখেছিস?
আর এটা স্ট্রিং পয়েন্টারটা আসছে 7, এটার একটা প্রবলেম স্যার স্যার হ্যাঁ বল 46 নাম্বার লাইনে হ্যাঁ স্যার পি অ্যারেটা তো সি এর লোকেশনটা 46টা কিন্তু একটা ভেরিয়েবল। সো আমি এটা বেসিক্যালি এটাকে চেক করানোর জন্য দিয়েছি যে তোরা দেখবি যে বেসিক্যালি এখানে একটা অ্যারে একটা পয়েন্ট, এন্ড দিস উইল বি বেসিক্যালি আর প্রবলেম দেবে একটা এখানে একটা। স্যার ফাংশন ডেফিনেশনের যে আর্গুমেন্টটা দিয়েছেন ওটার একবার দেখান কোডটা। হ্যাঁ ঠিক আছে হুম হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে। সো এটাকে যদি আমি কম্পাইল করি, এখানে এমনি একটা পয়েন্টার এটা দিচ্ছে দেখো, এটা দিচ্ছে কন্টেইনস ইন্টিজার দ্বারা। কি প্রবলেমটা কি আছে, পি অ্যারে কোনটাতে অ্যারে দিয়ে প্রবলেম দিচ্ছে, লাইন নাম্বার 42 পার্সেন্টেজেস দিচ্ছি, দিচ্ছে পি এটা সরি এটার একটা লেন্থ হবে, সরি সরি so this is basically this line is working, line number 42 is working. এটা কোনটা দিল এটা, আমি বলছি যে পি অ্যারেটা তো একটা অ্যারের একটা এলিমেন্টকে অ্যাড্রেসটা স্টোর করছে, তো আমরা যখন ফাংশনটা যখন আমরা ইনপুট দিচ্ছি তো ওখানে যে ডেফিনেশনটা দেওয়া রয়েছে ক্যার স্টার পি, তো পিটা তো একটা দৈর্ঘ্যের রিলেশন বুঝতে পারছি না। বুঝলাম না, আরেকবার বল। মানে আমি বলছি যে যে আমরা তো ফাংশনে যে ইনপুটটা দিচ্ছি ওটা হলো পি অ্যারেটা, যেটা একটা অ্যাড্রেস, যেটা অ্যাড্রেসটাকে স্টোর করছে, অ্যাড্রেস অফ আ লোকেশন অফ হুইচ কন্টেইনস আ ক্যারেক্টার। হ্যাঁ তো তো যে ফাংশন ডেফিনেশনে ওইখানে যে আর্গুমেন্টটা দেওয়া রয়েছে মানে ওটা কি করে হতে হয়, মানে ওটা বুঝতে পারছি না ওই পার্টটা, মানে ক্যার। তাই জন্য তোর কাছে data is coming wrong. There is a data which is coming wrong, which is not an expected data. এটা দেখ এখানে এটাকে দেখ, ঠিক আছে। এইটা কিন্তু this is basically contains the location of a variable which is a character. Now ampersand C4 যদি আমি বলি তাহলে তো আমার কি দাঁড়াচ্ছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার আমার মানে it's basically it is contains that location, it contains a character, that location contains a character, so ওই ক্যারেক্টারটার লোকেশনটাকেও নিচ্ছে, অ্যাড্রেসটাকে নিচ্ছে, ঠিক আছে। so these two things are not the resulting, although there is no compilation or there is no error coming out of it, but this is not something which I'm expecting. The only reason is that this character ampersand C, it contains only one single character. এটাকে আমি জাস্ট অফ করে দিই, এটাকে আমি অফ করে দিই, তাহলে একটু দেখা যাক কি যাচ্ছে। উল্টো পাল্টা কিছু একটা আসছে, something which is not expected, something which is not expected. This is not going to, this is going beyond something which is location which I do not know. So he's going to read something. So you're reading and whatever it is coming over here, no. Okay, why is this something happening? Okay, let's get to this part. Now I am say
in a memory location, say if this is a memory location, 8 memory location, that is one of the strengths of this thing, that a location, this P contains, this is a character, which contains this thing, right? Now what is actually doing, it actually basically incrementing my this thing, and but this is actually incrementing my P, which is actually traversing over here. Now with some memory location, there can be some other process which has got something which is trying. So whenever I'm going to give a pointer of P++, this thing will go on reading it, because now those locations, what they contain, they might contain some garbage values. So it goes on reading it till it does not find some character which means a slash of 0. So আমি যদি এটাকে যদি বারবার করে যদি রাইট করি, দেখ এটা কিছু উল্টো পাল্টে, this thing is going to come basically random. This thing is coming random. You can see that. But sir, 7 length কেন বারবার, মানে ও 7 মানে 7ই কেন বারবার ট্রাভার্স করছে, ওর থেকে বেশি এটা কেন তো করছে না? ইনফাইনাইট লুপে পড়ে যাওয়া উচিত, কারণ না ইনফাইনাইট লুপে পড়বে না, এটা ইনফাইনাইট লুপে পড়বে না। এটা কোথাও না কোথায় গিয়ে বেসিক্যালি কোনো একটা অ্যারে লোকেশনে গিয়ে ইট উইল ইন্টারপ্রেট that data as a slash of 0. 7 দেখাচ্ছে কেন? 7 তো স্যার দেখানো, ওটা 7ই কেন বারবার ফিক্সড হচ্ছে বারবার? ব্যাকস্ল্যাশটা পাচ্ছে কিন্তু 7 তো কেন? কেন আসছে? বারবার করবো 7 আসে, that is also good question. কিন্তু এটা র্যান্ডমলি আসা উচিত অ্যাকচুয়ালি। So what checking? স্যার লুপটা কি কোনো আছে যে ম্যাক্স অবধি যাচ্ছে? কোনটা রে? না আপনি যে হ্যাশ ডিফাইন ম্যাক্স 1024 দিয়েছেন না? না এখানে ম্যাক্স এর উপরে কিছু নেই, এখানে না ম্যাক্স এর উপরে কিছু নেই, সেটাই। ম্যাক্স ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট অন ম্যাক্স। স্যার আপনি ক্যারেক্টারটা চেঞ্জ করুন, কি হয় একবার দেখুন না, মানে এ এর বদলে অন্য কোনো ক্যারেক্টার। বাহ, এস দিচ্ছি। This is random. This is not random. This is not right. This is not right. The value which is also coming, which is something somewhere is random. Okay, এটা correct নয় মুদ্রা কথা. It's not correct. It's not something the result which is desired. So simple একটা character দিলে আমার কাজ কিন্তু করবে, the program will work, because my P array is basically contains a location to a character. But unfortunately, since it's not an array, it will start reading my locations one after the other. It interprets as a character. Each of those numbers. So because they are actually bits, right? It interprets as a number, and then it goes on reading it till it does not repeat to the slash of 0. So might be it so happens that তোদের লাইনে হয়তো অন্য কিছু কার্ড রিড করবে, হয়তো it will not give a 7, it will give you something else. Okay, this is, but you cannot basically vouch for this value over here. You cannot vouch for this value over here. So আমি যদি এটাকে যদি এরকম যদি এবার ঠিক করে দিই, you cannot vouch for this thing. This is absolutely not, this is an undesired result.
Okay. Any question? Any question? স্যার Yes. লাইন নাম্বার 45 টা কি রিপ্রেজেন্ট করছে এমনিতে, মানে ওটা মানে কেন এটা অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করছে এইটার বেসিক্যালি ক্যারেক্টার, এইটার লোকেশন, সি এর লোকেশনটা। সি এর লোকেশন দিলে, আমি যদি সি এর লোকেশন দিয়ে যদি আমি এটা যদি কাজ করি, তাহলে আমার এর প্রবলেম দেবেই একটা, এটা আমার প্রবলেম দেবেই একটা, এটা আমার একটা প্রবলেম দেবে, কিছু করার নেই এটা। ঠিক আছে বলছি। ওকে। স্যার এখানে যে পি অফ অ্যারে ইকুয়াল টু অ্যাম্পারসেন্ড সি অ্যারে যে জিরোর লোকেশনটা, ওটা তো হ্যাঁ। ওই এস এর লোকেশনে কপি হচ্ছে। তো যদি আমি প্রিন্ট করি তো তাহলে এস তো এর এস লোকেশন মানে এস এর লোকেশন বলতে মানে ইকুয়াল টু যে ব্যাকস্ল্যাশ এস যে লোকেশনটাতে আছে, তো ওই লোকেশনটা তো সি অফ লাইন অ্যারে নাম্বার জিরো। বল, একটু লাইন নাম্বারটা বল, কোন লাইন নাম্বারের কথা বলছিস? লাইন নাম্বার 44 এ আমরা যেটা দিয়েছি যে পি অফ অ্যারে ইকুয়াল টু অ্যাম্পারসেন্ড সি অফ অ্যারে জিরো, ইয়েস। তারপর ওটা হচ্ছে যে অ্যাম্পারসেন্ড সি অফ অ্যারে জিরো ইকুয়াল টু অ্যাম্পারসেন্ড সি, তো সি সি ইকুয়াল টু এস, এবার এস অ্যাম্পারসেন্ট, যে দাঁড়া কোনটার কথা বলছি? অ্যাম্পারসেন্ট, হ্যাঁ পি এটা অফ ঠিক আছে। অ্যারে, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো অ্যাম্পারসেন্ড সি অফ অ্যারে জিরো ইকুয়াল টু অ্যাম্পারসেন্ড সি, আর সি ইকুয়াল টু অ্যাম্পারসেন্ট অফ সি অ্যারে ইজ নট সি অফ জিরো, এটা মানে আমি যে বলতে জিরোর পারবো। যে লোকেশনটা আর এস এর লোকেশনটা তো সেম হবে তাহলে। এস কোথায় দেখছিস রে? সি না ইকুয়াল টু, কোথায় হবে? আরে বাবা এটাকে তো আমি রিমার্ক করে দিয়েছি। না যদি আমরা দিতাম সেটা বলছি, না এখন হবে তো না, কমেন্ট হবে করে না, দিয়েছি। হবে না, হবে না, হবে না, হবে না, হবে না। স্যার কেন তার এটা একটু কারণ, বুঝিয়ে দেবেন? তার কারণটা হচ্ছে গিয়ে, যখন তোমার ভেরিয়েবল যখন তোমার বেসিক্যালি অ্যালোকেট করা হয়, ঠিক আছে, সো অ্যারে উইল বি মাইট বি দিস লোকেশন, মানে অ্যারে উইল বি মাইট বি দিস লোকেশন, আমার সি অন্য আরেকটা লোকেশন হতেই পারে। আমাকে তো একটা ঘর দিতে হবে। আমি whenever I am basically allocating a variable, whenever I am defining a variable, the memory মানে the operating system has to give you a allocate a memory, ওরা বেসিক্যালি তোকে একটা ঘর তোকে দিতেই হবে। সেই ঘরটা কি করে ওভারল্যাপ করবে? ও ঘরটা তো ওভারল্যাপ করবে না, ঘর তোমার ওভারল্যাপ করতে পারে না, দুটো ভেরিয়েবলের ঘর আমার কোনোদিনই ওভারল্যাপ করবে না। If it cannot basically, let's take for example, what happens is that there can be scenarios you basically create very very large arrays, ঠিক আছে, এবার দেখা গেল যে বেসিক্যালি মেমোরিতে অ্যালোকেট করতেই পারলো না, তখন কিন্তু বেরিয়ে আসবে, তখন it will give you an error and basically say that he cannot allocate any more memory for you. It will come out, it will come out. যদি তাহলে ওটা দিতাম তাহলে ওটা কি কি অসুবিধাটা কি হতো? হ্যাঁ, তা এমনিতে ওটা যদি দিতামও আমরা, তাহলে তো ওটা ওভারল্যাপ করতো না, ওটা তো না জাস্ট ওভারল্যাপ কেন করবে? ওভারল্যাপ কেন করবে? এন্ড P অ্যাম্পারস্যান্ড সি এর যে লোকেশনটা খালি পি তে আবার রিরাইট হয়ে যেত, ওটা রিরাইট হবে, এক্স্যাক্টলি রিরাইট হবে, লোকেশনটা রিরাইট হয়ে যাবে। আমার ওটা তো তো ভেরিয়েবল তো হ্যাঁ, আমার তো ভেরিয়েবল তো রিঅ্যাসাইন করা যেতে পারে। My variable can be reassigned to some other values. স্যার ওটা যদি দেওয়া থাকতো তাও কি সেম রেজাল্টই আসতো, যে যদি কমেন্ট হিসাবে দেওয়া থাকে, মানে No, রেজাল্টটা same কি? result. It's not going to come to the same result. It's going to give you some add, which is it's going to give you something very random. So what happens is right now, immediately after 44 is being done, 44 for the value of p array is basically will give me a wrong value. So you can say something like this, you can even see. So last as we had said that printf
So there is a warning, okay. So it will be an LD. Sorry, it will be an MD, sorry. দেখ দুটো লোকেশন একদম আলাদা আলাদা, গেটিং ইট? আমি বলছি যে অ্যাড্রেসের ডেটা টাইপটা কি সবসময় মানে ইন্টিজারই হবে নাকি কোনো সময় কোনো Address is basically a long int. Address is the ওটাতে কি থাকে, pointer of p contains the location address of a certain variable, right? এবার the pointer এর যে বেসিক্যালি ডেটা টাইপটা যেটা আছে সেটা অলওয়েজ লং ইন্ট হবে। সেটা এটা this is in actually this is in bytes. This is in bytes. সো ওটা দিয়ে যদি আমরা ওই প্রিন্ট অ্যারেটা করতাম তাহলে কোনো গার্বেজ ভ্যালু প্রিন্ট হতো না? কোনটা দিয়ে বলতো? মানে এই পি আর ইকুয়াল টু যে আমরা অ্যাম্পারসেন্ড সি যেটা দিয়েছি না, হ্যাঁ, তারপর যদি আমরা প্রিন্ট করতাম তাহলে ওটা কি কোনো গার্বেজ ভ্যালু প্রিন্ট হতো? সেটাই তো দিচ্ছিল তোকে, লোকেশনটা তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ওই জন্য। সেটাই তো তোর হচ্ছে, সেটাই তো তোর হচ্ছে। ও ঠিক আছে ঠিক আছে, একটু কনফিউশন ছিল। দেখ হ্যাঁ স্যার গার্বেজ ভ্যালু, এর গার্বেজ ভ্যালু আসছে, ঠিক আছে জিনিসটাই গার্বেজ ভ্যালু আসছে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। ইয়েস, হ্যালো, rather let's take for example আমি এইখানেও একটা ইস্যু Sir. করতে পারি, দেখতে দেখা যেতে পারে। let's see something. এখানে আমার একটা দিতে হওয়া যেতে পারে, কোথায় জানি, এখানে একটা দিয়ে দিব কাজে দেব। এখানে একটা দিয়ে দিই। Percentage of LD equivalent to /ND একটা এটা দেওয়া যেতে পারে হচ্ছে গিয়ে কোনটা, তো তাহলে দেখি পয়েন্টার না, এটা তো ওটা দেবে তো p প্লাস দেওয়া উচিত। এটা হচ্ছে গিয়ে p প্লাস লুপ যদি দিই এটা একটা প্রবলেম দেখা দেবে, দেখাচ্ছি। Is it a function? অ্যাকচুয়ালি এটা 1 বাইট করে যাচ্ছে, এটা অ্যাকচুয়ালি হওয়া উচিত এবার এটা, সেটা হচ্ছে কি এইটা হওয়া উচিত, p multiplied by size of char। এইটা দিলে আমার পুরোটা বোঝা যাবে। দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি আমি তোকে বলে দিচ্ছি।
what was the difference between the last one and this one? See, this is 21, 22, whereas this is 28 and 29. What is happening over here, if you actually see the program, when I had given a p plus loop, so it was a normal addition plus my with my basically long int, right? P is being a long int, right? So it was a p plus loop was basically a normal addition, but my pointer arithmetic goes something like that: p plus loop into size of char. So that is what is happening. So my 128 contains A, 129 contains B. So this is quite wrong. That is 320 contains, if 320 contains A, but 321 does not contain B, because this is a normal addition. Now, if I had actually only given P plus loop, if I had given only P plus loop, so it was a normal addition, which is not actually pointer arithmetic. So the pointer arithmetic actually goes something like this: P plus loop into character of size of a char. Okay, so this is basically what your location has got. This is how your system works in your loop. আরেকবার বলবেন That P plus loop kori, if I had only given a P plus loop, that was a normal addition. That was a normal addition of a long int, an integer with a loop, which loop is also an integer, right? But my pointer arithmetic does not go something like that. My pointer arithmetic goes, there are two sorts of arithmetic. This is basically a pointer arithmetic, and this is normal arithmetic. এই পার্টটাকে যদি আমি অফ করি, এই পার্টটাকে if I actually remember, this is a normal arithmetic, whereas this is basically happens is my pointer arithmetic actually goes something like this: loop into size of character. Since this is a character pointer, so this goes like a size of character. So that is why this thing. But if I had given like this thing, স্যার আপনার সিস্টেমে সাইজ অফ ক্যারেক্টার কি 1 না কত হচ্ছে এখানে 28 এর পরে কত হচ্ছে? 1 করেই তো আছে, 1 করেই পাচ্ছে তাহলে। স্যার স্যার এইখানে যেখানে আমরা এতে স্ট্রিং লেন্থেও তো আমরা সব পি প্লাস লুপই ইউজ করেছি, মানে নরমাল এডিশনটা কি ইউজ করেছি এখানে। হ্যাঁ, আমি আবার কি বলছি, there are two things. One is basically a normal addition, and there is basically a this thing. আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস করা যাবে। লেটস টেক ফর এক্সাম্পল, আমি জাস্ট একটা মজার জন্য যেটা করি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি ধরে নিই আরেকটা এরকম ভাবে বানাচ্ছি। ঠিক আছে, let's say for this is a float array. Okay, so this one will be a float. ঠিক আছে, আর এটাকে আমি আর রাখছি না, p array. So this one will not be working. So let's take for example for int is equal to 0, loop plus plus loop plus plus loop less than equals to max. If I had a max take to common, let's decrease it to 10. Say this is basically loop if array loop equals to loop divided by, say, let's take for example 0.25. Okay, so this thing will contain this thing. Now this will not work.
See, I am looking for the print. স্যার নিচে ওখানে ক্যার এফ এর জায়গায় ফ্লোট এফ এর হবে। না না, এখানে একটু চেঞ্জ করতে থাক, আমাকে ফ্লোট দেবো। এইটা আমার যাবে না, এটা আই ডোন্ট রিকোয়ার। ওকে, so this is my float, right? Pointers, print array, so this one will not work. The location of p array, c array, so this one will be f. Okay, float point. This one will be float. Is there any place to change, any more change? No, sorry, this one will be basically স্যার দ্যাট পার্সেন্টেজ এফ। this one will not work, this will not work, this one will not work. So this one has to be a for loop. For loop equals to 0. So I don't require, so I will already initialize with loop is equal to 0. Less than max loop plus plus. Okay, and some other places which you are looking for. So this is basically percentage f. Any other changes which are required to do? Any other changes? Okay. This is so these are warnings, I can basically avoid them. And addition টা হচ্ছে দেখ, so this is a 32 bit. My float is basically a 32 bit. Okay, for my system my float is a 32 bit. So let's say what happens with if I actually remove this part. So this is basically, it works with the 8 byte only. Float the 8 byte here. Sorry, this one was wrong. Okay, this is the same thing. এটা হবে তো, এটা হবে তো, এটা হবে তো 8 বাইট 8 বাইট করে বানাবো। হ্যাঁ স্যার, স্যার এখানে 8 বাইট করে কারণ মানে 8 বাইটটা কি আমার ফ্লোটটা হচ্ছে কি? ওকে, ওকে, লেটস সে what is my size of a float. স্যার আগেরটাতে 8 বাইট করে কেন বললো না? এটা আমি একটু ভুল করেছিলাম, এখানে একটা মিস্টেক হয়েছিল। তো ফ্লোট হচ্ছে কি তো লং ফ্লোট হচ্ছে কি তো 32 বাইট, আর এটা হচ্ছে কি তো আচ্ছা এটা দাঁড়া জিনিস দেখি তো, দাঁড়া জিনিস দেখি। This one will actually have এটাকে আমি দিয়ে দিলে আমার হয়ে যাবে তো। So this one will tell me basically what was wrong. এটা 4 বাইট করে পারছে, 4 বাইট 4 বাইট
size of float is 4 byte, but it is taking with an 8. স্যার স্যার তার মানে ওটা ওরকম পয়েন্টার হিসেবে হ্যাঁ স্যার লাইন নাম্বার 14 এ লুপ প্লাস প্লাস আছে, আবার লাইন নাম্বার 17 এও লুপ প্লাস প্লাস আছে, তাই তো দুবার অ্যাড হয়ে যাচ্ছে, ও সেই জন্য 8 হয়ে my mistake. Thank you. হ্যাঁ এবার ঠিক আছে প্লিজ। স্যার তার মানে এমনিতেও যদি আমরা না দিই ইনটু সাইজ অফ যেটা থাকবে তাহলে ওটা এমনিতে ওটা মাল্টিপ্লাই হয়েই যাচ্ছে। ওটা মাল্টিপ্লাই হয়ে যাচ্ছে। আর যদি এক্সট্রা করে একবার দিয়ে দিই ইনটু সাইজ অফ ওই ফ্লোট বা ক্যার, তাহলে আরেকবার মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, হ্যাঁ মানে স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে। স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে, স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, মানে না দিলে ওটা এমনিতেই পয়েন্টার হিসেবেই অ্যাডিশনটা হচ্ছে। অডিশন পয়েন্টার হিসেবে অ্যাডিশনটা হচ্ছে। So this is the locations. এটা একটা জিনিস দেখ, in my line number 28, 30, I'm basically pointing and f added. এইটার লোকেশনটা দেখ, আর এইটার যেটা আমি পাস করাচ্ছি সেটারও কিন্তু লোকেশন the same, of the location is the same. Okay, both the same. এটা পার্সেন্টেজ এই ভাষা উচিত না। লুপ ডিভাইডেড বাই ওটা এক্সাক্ট নাম্বার চলে আসছে কোথায়, 0.3 দিয়ে দিত। ঠিক আছে, দেখতে একটু ভদ্রস্থ লাগছে। ওকে, 1 divided by 3.3, हाँ ठीक है, ठीक है। This was about float array, this was about the string array. Any questions till here? So then you don't require, you don't have anything less. The next I'll be getting into basically an array of structures. Then there'll be some related with some macros I'll have to work with, and there is some file working with macros, file pointers, and rather this amount of basically functions, whatever basically I have actually told you, this is enough to basically start off with your whatever basically programs you want to do. Okay, this is more than enough. The less part, the other parts which are not, there is only one small part which is required, is structure, array of structures. Also having there is basically, there is also another concept like dynamically allocating dynamic arrays using the calloc and the malloc. That also I'll actually tell you. But next day I'll start off with numerical methods. Okay, the next day from next day there will be 2 classes. So one day I will get into numerical methods, the other day I'll basically getting into, so Monday I'll fix system to basically C programs, but my other day, which was basically I believe says Wednesday, I'll fix it to only with the numerical methods. Okay, any questions till here? Any questions? ঠিক আছে, যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে then I'll leave. I'll close up today. Okay, sure.
Okay, is there any questions? Yeah, I'll give you some assignments on trial pointers. I'll give you some assignments and pointers. Okay, we'll meet next day. স্যার Yes. স্যার আপনি অ্যাসাইনমেন্টে একটা প্রশ্ন দিয়েছিলেন 1 2 3 দিয়ে হচ্ছে যতগুলো কম্বিনেশন হওয়া সম্ভব হ্যাঁ, ওইটার ক্ষেত্রে 1 1 1 ওইগুলো ধরে করে করবো না শুধুমাত্র 1 2 3 মানে একটা রিপিট হবে না হবে না কোনো একটা ইন্টিজার এরকম প্রশ্ন one হলে কি করবো? না মানে সেটার মানে whatever solution you are going to give, you must tell me basically what is the solution you are expecting. So if you want to basically do a problem, if you want to basically work with the system that you do not want to repeat numbers, so give an assumption that you tell in the beginning only will be basically not having any I'll not be having any what you say, I'll not be having any repetitions. সেটা তুই তোর উপরে, আমি কিছু কিছু জিনিস তোমাদের নিজের উপরে ছেড়ে দিচ্ছি। প্রোগ্রামিং ইজ বেসিক্যালি it's an art, right? It's actually an art. Programming is actually an art, and sometimes you have to basically come out of your assignments which some of the assignments which I have given. If you want to basically modify them on your own, keeping the ethics of the assignment which I have given you, you are most welcome to do it. One of the example which you are actually asking for. আচ্ছা স্যার, স্যার আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে আপনি যে এক্ষুনি বললেন যে ওইটাকে টার্নারি দিয়ে করতে লেন্থটাকে, তাহলে কি এটা ভাবলাম ওটা কি এরকম ভাবে হবে লেন্থ ইকুয়ালস ওই করে দেখ না মানে look, it's no use telling me. Whatever you are thinking, write it down, write the program down and see whether you're right or wrong. I can always give you an answer. I can always give you the answer. Look, the working with ternary operator, you have to do something extra. With only the ternary operator will not help. There is something extra which you have to do it. There is something extra which has to be there. Maybe a loop, you can keep a ternary operator within a loop, not within a loop. So see to it what are the ways you can think of doing it. ঠিক আছে। And always যেটা বানাচ্ছিস যদি উত্তরটা যদি পেয়ে যাস, অলওয়েজ ট্রাই টু বেটার ইট। মানে আমি যতবার করে মানে ইউ ক্যান সি দ্যাট বেসিক্যালি আই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি স্টার্টেড কম্বাইনিং 2 or 3 lines of programs into one line. So try to go for that thing. ঠিক আছে। Anybody else? Okay.